Oh, the shark has pretty teeth, dear, and he shows them pearly white. Hello everybody and cheers! Welcome to our 5th mini-concert in our isolation series. You'll notice I'm alone this week because technically in August we are on a bit of a hiatus at Opera Revue. We're taking the month off to rest a bit, but we've still been doing weekly shows of another project of mine, another passion of mine that I've been very excited to share with you. For years I've been a fan of Kurt-Weill and his music, and so we thought we'd bring you an All-Kurt-Weill month here in August at Opera Revue. So enjoy this All-the-Weill mini-concert here. So many of you may recognize Weill's works without even realizing you're listening to Kurt-Weill. For instance, the intro is from Threepenny Opera Mack the Knife, which most people know as a jazz standard, or I've heard in movies. Or he did things like September Song, which is from Knickerbocker Holiday, which was a Broadway hit back in the day. So he had a whole range of music from, really gritty German musicals, often with Bertolt Brecht as the librettist, to Broadway show tunes, to opera. He also wrote Street Scene, which is an American opera that he created. So he's had this whole range of things, and there's artists such as Udo Lemper and Teresa Stratus who do a whole range of his works in all these different styles, often for the same piece, if you compare them. And that's one of the things I love most, is that he had this range, but also everything has a sort of visceral intensity, a sort of a storytelling point to it. And so we're excited to share some of this with you. Alright, so this first piece is not from a show at all, and it's in German. It's Der Abschiedsbrief, which means the farewell letter, basically, in English. And it's one of my favorite Weills to perform because it's, in terms of telling a story and going through sort of a personal, emotional arc, it's a lot of fun. So I hope you enjoy this one. Cheers. Mein gutes Kind,
wäre das nicht am Platze, wenn du was übrig hast, dann schick es schnell. Mir gegenüber feinst und Herr mit Glatze, das ist der Chef von Engelholm Hotel. Na schließ das vis-à-vis von gegenüber, fragt, ob ich wollte, denn er möchte schon. Der hat Moneten, so ein echter Schieber, behält dein Geld und schlaf allein, mein Sohn. Auch du bist einer von dem feinen Herrn. Der Alte kommt, er nimmt mich zu sich mit, rutscht mir den Buckel an und hab mich gern. Von ganzem Herzen, deine Erna Schmidt. All right, so there you have it. If you ever need a good breakup letter, just send that. The next piece is from one of Weill's Broadway shows, Love Life, which Alan J. Lerner actually did the libretto for. Lerner of Low and Lerner, My Fair Lady, etc. And it's a pretty neat show about a husband and wife's relationship, but also told with this sort of unique vaudevillian aspect to it. So this song is not particularly happy. In fact, I'm not sure any of the songs I chose for this mini concert are particularly joyful, but it is beautiful, so please enjoy. What happens now? What do I do? I never really thought we ever would be through.
All right, so this next piece is from a show called Happy End, which Weill originally wrote in German, and it's since been translated into English and done in both languages, much like Threepenny Opera. The lyrics are again by Bertolt Brecht, and it's just a fun, gritty little character to dig into, so enjoy it. Wenn ich in der Hölle brenne, bis ich dauernd was verspricht, ob nun Nebels auf mir Leben mehr verbrannt wird oder nicht, ob nun Nebels auf mir Leben mehr verbrannt wird oder nicht, wenn ich in der Hölle brenne, bis ich dauernd was verspricht, kurz und schlicht, schließlich ist es doch jetzt morgen, morgen, das sind keine Sorgen, morgen interessiert mich nicht, und mit morgen könnt er mich. Ein Rat für morgen ist kein Rat, jeder bereut morgen, was heute tat, jeder verrennt daran früh oder spät, doch wen ist es schon schad, und mit morgen könnt er mich. Aber solltet ihr jetzt meinen, dass ihr für mich zu viel tut, könnt es vielleicht nur so scheinen und mir geht es gar nicht gut. Könnt es vielleicht nur so scheinen und mir geht es gar nicht gut. Aber solltet ihr jetzt meinen, dass ihr für mich zu viel tut, kurz und schlicht, macht euch dann doch keine Sorgen. Glaubt doch ihr besonders bis morgen. Doch das interessiert mich nicht. Und mit morgen könnt ihr mich. Ein Rat für morgen ist kein Rat, jeder bereut morgen, was heute tat, jeder verrennt daran früh oder spät, doch wen ist es schon schad, und mit morgen könnt er mich. Wenn ich meine Schlüsse nehme vor dem ewigen Gericht, frag sie, soll ich dann noch brennen, vielleicht brenne ich auch nicht, frag sie, soll ich dann noch brennen, vielleicht brenne ich auch nicht, wenn ich meine Schlüsse nehme vor dem ewigen Gericht, kurz und schlicht, wie gesagt, es ist das morgen, morgen, das sind keine Sorgen, morgen interessiert mich nicht, und mit morgen könnt ihr mich. Ein Rat für morgen ist kein Rat, jeder bereut morgen, was heute tat, jeder verrennt daran früh oder spät, doch wen ist es schon schad, und mit morgen könnt ihr mich. All right, so the final piece is Nanna's Lied, which is a standalone piece in German, which if memory serves me correctly, his wife Lotte Lenya thought this was one of his best works. She always really believed in him as an art song composer, not just musical composer. And it's a beautiful, again, heartbreaking piece. Sorry, this is just going to be the all sad concert, but I hope you've been enjoying it. All these tapes were, or these videos were filmed in the last 3 years for the Lotte Lenya competition, which takes place in New York every year as part of the Kurt-Weill Foundation. If you get a chance, check them out. They do wonderful work, and it's a really neat competition. So I've had these tapes that I'd submitted and thought we might use this month that we are taking off as a chance to use them a bit. So enjoy this last piece, and this is Nanna's Lied. Meine Herren, mit 17 Jahren kam ich auf den Liebesmarkt und ich habe viel erfahren. Böses gab es viel, doch das war das Spiel, aber manches hab ich doch erragt. Schließlich bin ich ja auch ein Mensch. Gott sei Dank geht all
bleibt in Scharen, aber das Gefühl wird erstaunlich kühl, wenn man damit ein so wenig kargt. Schließlich geht ja jede Fahrt zu Ende. Gott sei Dank geht alles schnell vorüber, auch die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Und auch wenn man kurz das Handeln lernt auf der Liebesmess, Lust in Kleingeld zu verwandeln, wird doch nie das leicht, nun es wird erreicht. Man wird auch älter unterdessen. Schließlich bleibt man ja nicht immer 17. Gott sei Dank geht alles schnell vorüber, auch die Liebe und der Kummer sogar. Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? Wo sind die Tränen von gestern Abend? Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr? All right, so that is it. That is our All-Kurt-Weill mini-concert this August. There's one Saturday left in August. There are 5 Saturdays. So we've got one more tune for you from Blitzkrieg Cabaret, which is the All-Kurt-Weill Cabaret that I curated a few years ago, and we recorded 4 songs from that. We've been releasing one a week up until now. And this 4th one is one of my faves, so do tune in next week and enjoy. Cheers. Guitar Dream, Jenny Diver, Holly Beecher.